Arte manno a rona, ha ke re simolotse phakela. Order, members, you are corrected. Le phaketse le tse re thapelo phakela. Let us resume the business of this afternoon with questions. Honorable Kariso Thomas Musi. Start with the, okay. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Hlatleng Central. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister Nono Khafela Mkoka. Makebo ke dumedisa ntlo e tlotleganye gape ke dumedisa le batswana ka kakaretso le barutabana. Mr. Speaker, 5,191 teachers out of a total number of 32,267 teachers are owed leave concession. The amount owed is 5,965,046 pula and 54 pebe. Mr. Speaker, this is attributable to budgetary constraints. The ministry is faced with a challenge of inadequate funding as a result of approved budgetary ceilings, which are insufficient to cover all the ministry needs. Mr. Speaker, in addressing this challenge, the ministry continues to reprioritize its budget and forgo some activities to facilitate all payments. Furthermore, Mr. Speaker, the ministry will engage the Ministry of Finance for November 2025 supplementary budget. I thank you. Honorable Kariso Thomas Musi. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Mutsago. Ke leboga motsamaiso dipuisano tsa Parliament ma ke leboge 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏 musi ka potso eo mme ke supe gore karabo ke gore go ya ka dipalo tsa selo sa batho ko Tshwaneng di godile go tswa go 868 go ya go 1319 ka ngwaga wa 2022 me palwe ha motho a ka isoboka ka di percentage o ka re 52%. Me sone se re ka itemogela gore ke palo hela e bonalang me diragala ka nako e neng gongwe go tsewa gore ha palo e tsamaya go ra gore health post ga e ka ke a ya ko tleliniking me re ta gakologela gore ke ne ka supa ha ke thalosa the vision and strategy ya Ministry wa Local Government and Traditional Affairs ha re bua ka tekatekano equitable distribution of developments di thabololo gore di a kolwe ke batho ka tekatekano go ra gore go tshwanetse ra ta mo seemong sa gore the health post di a tolosiwe go ta mo seemong sa di-clinic gore batho gongwe le gongwe ko ba leng teng ba tumelwe ke ditamelo mo kgang e re bua ka tsa botsogo ka go tshwana mme ke dilo tse e leng gore re tabe re ntse re etse thoko le seemo sa madi kana ditsompelo ka ke sone se se ta re kgontshang mo maikaelelong ona rona go neela batho botsogo ja ditleliniki ka tsela e ntseng jalo mme dipalo tse di supegang gone kwa Tshwaneng ke tsa gore general consultation e tsamaya ka letsatsi dipalo tsa batho ba le 12 wa go 13 mme ba e leng gore ke ba antenatal care
ba e leng gore ke ba bašwa le ba ba ntseng ba le teng dipalo di tsamaya ko goreng e nna motho a le mongwe hela ka letsatsi tsa child welfare clinic re bona selo se e leng gore dipalo di tsamaya ka batho ba le 4 ka letsatsi mme ba antiretroviral services re bona dipalo tse e leng gore di ya ko goreng batho ba le babedi ka letsatsi mme dipalo tse yaka ke di tlhalositse go ka ha di ntseng ka teng di ra hela gore mo seemong sa gompieno health post e ka kgona go thusa batho ka tsela e ntseng jalo mme go sa lekana ke sone se ke reng re tshwanetse ra tsamaela ko seemong sa gore yone twane hela yaka tse dingwe di atolosiwe gore di teng mo seemong sa clinic gore batho gongwe le ngwe ko ba leng teng mo lefatsheng la Botswana be ba na le tshiamelo ya go akola ditamelo ka tekatekano mme ke selo se e leng gore ta seela thoko gore ha seemo se ntse se tokala sa madi se nyalana le maiteko a rona le yone twaneng e bo e le mo teng sa bohelo ke gore motsamaisa dipuisano tsa Palamente ha go ta ko bodireding yone health post eo e na le baoki ba le babedi mme dipalo kana seelo sa diura tsa go thusa batho kana pereko di santse di ngotilwe hela go lebagana le tsa malatsi a beke a go simololang phakela go tšhaisiwa maitsiboa le di-public holiday gore tsone ga re ise re kgone gore re be re ya ko di-weekend le di-public holiday mme ngaka o etela ko gabedi mo kgweding e le go a go neela batho mo kgaolong ditamelo ka tsela e ntseng jalo mme di-weekend public holidays ga bane main clinic ke yone e leng gore e 5 kilometers go tswa ko twaneng ke yone e leng gore e tswa thuso mo bathong mme ke seemo ka ga se ntseng ka teng mme se se eletsegang ke gore ga ra tshwanela go nna le seemo se e leng gore go be go katwe ngaka e bona batho gabedi mo kgweding ka gore bolwetse jone ga bo emele sebaka se se ntseng jalo re tshwanetse re teng mo seemong se e leng gore motho ga a leng teng o bona ditamelo go ya ka ga di eletsang ka teng ka nako eneo ke yone e ke reng ga re ntse re akanya ditsompelo di a nyalana le dikakanyo re tshwanetse gore re te gone ga ka tsela e ntseng jalo mme ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Musi. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Tona ke lebogela karabo eo mme ke re mongame go na le dilo tse pedi hela gongwe tse e leng gore nna ke dumela gore tata di tshwanetse gore di tlhaganelwe kana go mo kgaolong ele gone ko tleliniking ga gona backup ya motlakase yaanong gantsi maleba ga ntse ke ba etetse ne ba supa gore kana ga motlakase o ka tsamaya ka weekend wa boa mme kana go na le melemo e tshwantseng gore e nne mo setsidigatsing yaanong tota ga nne le ka re bona backup ka pela ke so se sengwe ke internet for the blood test gore ga nne le ka re bona internet mo tleliniking eo ka pela nne go ka thusa ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, Tom. Yeah, I mean a supplementary. Supplementary, Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Mokauleng. Ne ke re ke botse ka gore malobane ra tlhalosediwa ka letlhoko la madi le le irang gore go nna le letlhoko ka ntse go wela tlase ga melemo gore ga le ka bona madi ga le ka bona madi a le sokamela ka go oketsa melemo ka ntle le sokamelo ka go expanda di-services ya ka go buiwa gona gore go botloane ba tswa mo health post wa go tleliniking jalo gore le tlo go sokamela ka madi ore ga ayo ra lemoga batho ba tswana ba solofele eng priority ha kae. Thank you. Honorable Minister Motsago. a ke a tshwara potso sentle a re ke utlwile gore a re sokagemela ka melemong tshokamelo e nngwe a ke a utlwa a re sokamela ka melemong kante ka go godisa ditirelo a ke re potso e botsa gone gore tloaneng e tla nna jang e fully fledged clinic a ke re go mo ke infrastructure development ebile e botsa gape gone gore a go tla nna le di operating hours tsa di weekend jalo a ke re go mo go ja madi so gore ha le ka bona madi a ke melemo kante ke se potso e se botsang ke a leboga motho Honorable Minister. nya ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parliament ke tsaya ke re tsa ga mototegi mmusi di a utlwala gore go tswelele go na le
botsogo jo bo tokagetseng gone ko health post ba tlhoka thuso ya backup generator le internet ke ta go ngwina le ba ga rona gore ha gona le tse dikgolo tse e leng gore di ka emelwa mme gongwe tse di tshwanang pabalesego yone ya melemo ka botsidihatse gore di ka tsibogelwa ka tseleng senja mme ha re bone nako e ta re beke ene kana beke e tang ke ta tsamaya le mo palamente go bona e seng go bona hela le gone go kgothatsa bodiredi gore re kgatsala ka tiro a bone re etsa tsia ya ga honorable Dau gore a re ta se ka hamela ha maditsompelo di ka bonala a re ta se ka hamela ka goreng re oketse melemo kana re oketse ditirelo mme karabo a teng ke gore re di tlhoka tsotlhe jaaka ke buile gore re na le seemo se e leng gore ba bangwe ba na le clinic mme re itse standard sa clinic gore yo fara di-service mo go botoka go na le health post mme ga re bua ka tekatekano ya go isa ditirelo ko bathong ga re a tshwanela gore re ithelele gore batho ba kgethologa mo go neelweng ditamelo hela ka ntlha ya gore ba ithelwa go gongwe go sa tshwane le go gongwe yaanong nna ke tsaya kere ga se dilo tse e leng go kate go tsamaye pele e be e salela ko morago ke dilo tse e leng gore ga ditsompelo di leta di bonala di tshwanetse gore di dire tsotlhe di tshwana le mo palamente ga ata parlamenteng gore a letlhoko gore a ta apere borokgwe le baki boammaaruri kore o di tlhoka tsotlhe gore a ba ata parlamenteng. Honorable Leader of Opposition, Honorable Dumelas Alessandro, member for Mount North. Thank you, Right Honorable Speaker. Question number 3. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister Motsagwa. Era ke maketso mo go tsetsa gara mogapi le Rais Alessandro nna ke ta araba sente mme ka gore e telela ke tso ke ta dira motsamaisa dipuisano tsa palamente mme e soboke karabo yone e tora e heta poso ja mme ke a leboga ma ke leboge mo palamente ka ha boditseng potso ka teng tshoboko hela ke gore go na le the National Spatial Plan ya 2036 e leng gore ke yone the long term spatial plan ya lahase la Botswana e leng gore e ne e supa maikaelelo kana e supa botlhokwa ja gore Maung village e be le gore e nna mo re ka reng the green city development principles re lebeletse seemo sa motse ono le tse e leng gore e na le tsone tse e leng gore ke tsa tholego mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke supe gore maikaelelo magolo ke gone go dira gore Maung e be nna a regional center re go leka go bapisa kgolo ya itsholelo lehatshe ka bophara ga mmogo le gore mme gone ko kgaolong e be le gore kgaolo e le ka tsela e ntseng ka yone go nna le kgolo mo kgaolong gone mo go tla tsisang dithabololo mo bathong mme ha re lebeletse yone the National Spatial Plan le the draft final Maung Development Plan ya 2023-2043 ke yone e leng gore e rotloetsa seemo sa gore e re ka jaana kgaolo ya Maung e le ya bojanala mme bokgoni jone jo re te mo seemong sa gore re godisa re thabolola ka tsela e ntseng jalo gore go nne le dipoelo ka tsela e ntseng jalo kana full tourism destination gore kgaolo eo e kgone go thabologa ka selo se le seo ba kgaolo le bone ba kole dithabololo ka tsela e ntseng jalo ka bokhutshwane se ke se tlhalosang ke gore kgaolo ya Maung e na le tebego kana ka ha e ntseng ka teng mo go sa tshwaneng le dikgaolo tse dingwe mo go kgathang gore dithabololo yaanong di be di ka tsamaisiwa ka tsela e leng gore e tsa tsia kabelo yone ya tholego ya kgaolo ya Maung e nang le yone tsa bojanala le tse dingwe ka tsela e ntseng jalo le gore go botlhokwa gore kgaolo e be e ka neelwa dithabololo ka selo se e leng gore se itebagantse le tse nang le tsone mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ga godimo ga gongwe se mogopotso e ka tswang e se botsa tebang le dithabololo the National Spatial Plan
e potiela gore kgaolo ya maung e tla nna yone mo re ka reng toropo ya ka ha the western part kana bonthajong jo bo ka ko ja lehatshe gone mo re bonang gore go tla be go e beile mo seemong se re ka reng strategically located to form part of the green preserve mme ntse e le yone kgang ya go tswetisa dikgang tsa world class tourism based economy mme re go ntse jalo go ne ga nna le metsi kana dikhansele tse di neng tsa ikopela go atolosiwa go tswa mo metseng go ya ko ditoropong ga ke ya sekai ka phalape le tlokweng mme ke gone mo e leng gore maung e ne akarediwa mo teng gore yaanong maung yone e tla atolosiwa go ya ko the city mme tsela yone ya go diragatsa sone seo e setse e simolotse ka di 28 May 2025 e le gore go tshwanetse ga nna le morero go nne le morero le bana le sabe batho mo kgaolong le boeteledipele ka tsela e ntseng jalo mme tare ha morero o wetse re utule le megopolo le maikutlo a batho gore go tshwanetse ga tsamaelwa ko kae ka tsela e ntseng ja re be re di soboka mmogo mme ha ke wela jaaka ne ke supile gore ke potso e telele ke supe gore mo go tsa dinako kana timelines maikelo magolo e ne e le gore re be re kgobokantse tsotlhe tse e leng gore di a tlhokagala kana baseline data go ema kana mo kgweding bohelelong ja kgwedi ya August 2025 mme ke dilo tse e leng gore dinako re tla nna re ntse re di sekaseka go ya ka mo re tabe re ntse re tsweletse re kgona ka teng mme se se botlhokwa go se lemoga ke gore re tshwanetse ra hegosa lone lebelo la go diragatsa gore ene maung a tswe mo seemong sa motse go ya ko toropong ye kgolo kana city re beletse tse ke setseng ke dikaile tsa bojanala le dikabelwa tse dingwe tsa tholego ka tsela e ntseng jalo mme ko bohelelong ke supe gore go ya ka yone the National Special Plan ya 2036 le the draft final Maung Development Plan ya 2023 to 2043 Maung o tla segwa ka mokgwa wa ditlhabololo mo e leng gore go tabe go lebeletswe gore go harologane le ditoropo tse dingwe tse di leng teng e le ya Gaboro le Francistown potso e ne e botsa sone seo ga bontheng jo bongwe mabaka a gore be e a gwa mo go harologaneng ke a ke setseng ke a kaile tebego ya yone le dikabelwa tsa tholego e leng gore e na le tsone mme ka tsela ntseng jalo tse dingwe di atolosiwa ke karabo jaaka ke setse ke amagane le mototegi ke a leboga Clarification, Mr. Speaker. Clarification. Supplementary, Honorable Salashando. While you are at it, get out in supplementary questions, yes, Honorable Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Ke go leboge tona ka karabo ya gago le go gore pele ga ke tsenya supplementary go ke supe gore re amogela concept ya gore maungo ka nna a green city ha logana le ditoropo tse dingwe tsa tse di tsweng tsa Francistown le Gaborone mme dipotso tsa mehela ke gore re ira go le kae gore bogogi jo bo leng teng bo re resiwe nka go ha se kae gore ke le mo parlamente wa Maung ga ke itse sepe ka di puisanyo kana ditherisanyo tse di nileng teng ka May 2025 le ba bangwe ba ba ko Maung ba re tshwaragane le bone gantsa motsa gone o poitseng ka tsone kganye ya maphata le mantsi ga o bone go tlhokagala gore o nne le some form of multi-sectoral engagement committee ka gore ya go ama bo council ha ile re batla dira green city ya go ama bo BPC ba ba seng hata se ga gago khopo ya metsi ya leswe mo teng le di le malwanyana wa go ira eng gore rotle re kgone go tshwaraganela kganye and then ya bohelo ke gore gantsi go ate go buiwi ka gore kganye e kile ata mona ko enye hitileng ya arabiwa ke tona ba parliament o hitileng ne ba supa gore mathata ke ditlhaelo tsa madi ke belela gore le gompieno di ntse di teng mme kana Maung o na le its own peculiar private sector re ira eng go gogela ba ileng ba go iwa batona ko Maung go tsenela dikgantse
re ira eng go gogela ba ileng ba di-trust puso e atle ya dimi mo di-pension fund ko maung di-trust di na le madi a seng kana ka sepa le gore ga ne puso e ka buisanya le bone gore re adimeng re tla dipoelo tsa lona e tla nna tse ba ka loretsa a gona le sengwe se lo sa akantseng along those sense go na le special funds tse e le gore bontsi jwa madi a teng a tswa mo tourismeng mme dikgaolo tsa maung ga nke di a kola madia ga ke re gore ke a rona re le nosi all the entire country kgona go apply mme re ira eng go leka go bona gore madia a nna le a dirisiwa mo go tlhaboleng motse wa maung gore e tle a dire dipoelo tse dintsi for itsholelo ya latshela Botswana ke a leboga Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament ke a leboga mototegi Salesando mai ke dumalane le wena ka megopolo ka gore ha ke le ko mo go ya morero ha ke le ko tlokweng ke buisa full council le bone mo kgang ya go atoloswa ga bone go tswa mo village to town ke be ke itemogela gore makhanselara ba re ga ba itse kgang ya teng mme go be go supala gore mokwalo one o gorogile ko ofising ya molaodi ke sone se ke reng ga ke ka go ganetsa ka mabaka a gore go na le gore go nne le dithaelo tsone tseo tsa gore e re ntswa le ga molaetsa o ile o bo helela o sa phatala le ka tsela e leng gore ya eletsega mme go ala ga sone seo ke dumalana le wena gore re atolose mme ebile in this case I intend gore ke tse boikarabelo jwa teng as the minister gongwe re kopane le bana le seabe botho including palamente ba kgaolo ele le ba bangwe re ta go netehatsa gore consultation re tsholetsa to that level I think also ke tsa gore ta dumalana le nna gore le konte ga parliament ke ta go engage re dumalane mo approaching sort of the terms of reference approach le gore ke bo mang ba re ka ba include mo teng I'm happy to do that ya madi le one ke ntse ke dumalana le wena ka gore ha o lebeletse gompieno ko ministry wa local government re itemogetse gore di local authority di na le maikaelelo a tsona a dithabololo mme di hela di na le di-limitation ka gore grant e ba e neelwang e hela e thaela go lepalepana le maikelo a bona a dithabololo ke sone se e leng gore part ya the decentralization policy le pele re goroga go gona re rotloetsa tsone di local authority to generate own revenue ha go duma ga tsone go strengthen a local governance re bua ka rural industrialization ya gore di cooperatives di trust tsone di local authority le ba bangwa jalo bokopano ja bone bonne ka tsela e leng gore ba etelela pele dithabololo tsa ko kgaolong ba hete dithabololo ko kgaolong ba ska ba ikega thata ka goromente yo motona mme gone mo kana ha re bua ka innovativeness and creativity ya raising funds and revenue go finance dithabololo tsenetse ke yone ke reng ke dumalana le wena gore we need to diversify the streams tse re kang go tsone including le yona go bua le di-trust gore mme how can they contribute in terms of funding mme go ba boela le bone ka tsela e ntseng jalo ka approach yone ya gore gongwe re dirise mokgwa wa gore borrowing locally go ka thusa dithabololo ka tsela e ntseng jalo gore madi a ka re turela mme go ta dira gore ba ba tshotseng madi le one a tsene mo tirisong ka tsela e ntseng jalo gore a gore on that note I will engage ba the local authority ya ko maung gore how do we engage private sector ya go noko more than that also will engage the Ministry of Finance le gore ha go ta ko mandate ngwe le gore they should involve re ka dira ka tsela e ntseng also including constant engagement le lona ba parliament ba kgaolo ke a leboga supplementary ola monage ke a leboga Mr Speaker tsa gore ba maung ba le ba tlokweng ba like mo go maso gore a be ba go tlhatlosiwa e nna ditoropo mme ga ke a utlwa sentle mabaka tona a o reng motse o hella o bonwa gore o ka changelwa ko toropong go ngwana o ka di atolosa ka gore le rona re le ko molepole re eletsa gore nako ngwe re bone molepole na toropo ka gore re na le population wa debate mme mabaka a teng ile a o emelela ya lo bore supplementary
So, re gore molepole then it's a supplementary question. mabaka gore ke ntota gore motse o hetolelwe mo toropong re tle re ithute. Honorable Minister, a re go tayang gore motse o hetoge e nne toropo. ya mme ke a leboga mo na ka ta rulaganya potso ya gago a le nosi mme re go ntse jalo ke ta share le mo totegi the Local Government Act ne ke rile ka bohewe ke bate section a yone e tlhalosiwa gone mo the Local Government Act gore minister a ta lebella mabaka a harologaneng kgolo ya dipalo tsa batho mabaka a harologaneng tsa itsholelo potential e tabeng e le teng gone go ke ra re tara yala ke nna hatse ke be ke mo romela the Local Government Act nka be ke mo e romeletse ke kgoreleditswe ke go ema ka dinao ke a leboga. Honorable Justice Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗡𝗧, member for Gauteng West, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the ministry is committed to upholding fundamentals of prudent financial management, which includes paying suppliers on time. Me le ha go ntse jalo re ne re santse re na le mathata a go duela ba re dirang kgwebo le bone kana ba re supplyang ka dithoto ka go harologana mme mathata one ao e le a ileng gore tona modise na tlhalosetsa palamente ka one mo bekeng ya sa tswang go heta jaanong ke ona a dirang gore re be re le ha re leng teng mme re lemoga jalo le rona gore go tsaya nako mo go ka dira gore go ka tshwenya ba re dirang kgwebo le bone mme mathata a matona ke gona jaaka re itse gore lehatshe la rona ka sebaka sa gompieno le na le mathata a letseno kana a cash flow mme mathata ke a lo a itseng a tlhalositsweng ebile a supagala jalo gore gongwe ga nne bangwe bogologolo ba kile ba dira botoka re ka be re se ga re leng teng mme le gale re tswelela pele ka jaanong re tsere puso ke ga rona gore re baakanye ka date ya di 29 tsa July 2025 re ne re kolota dikgwebo di le 53 mme tlhwatlhwa e ko tlase ya go kolotiwang e ne e le 1100 pula e ko godimo ya ba kolotiwang e le 155,726,787 pula 27 thebe ke tsore motlotle go iutlwile sente jaanong go bo go nna le potso e reng mabaka a go ba ga gongwe re kgona go reka dithoto mme re sena madi e ne e leng kana ke eng go ne go na le mo nneng go twe ke letter of commitment e le lekwalo kana mokwalo o ne o hiwa bangwe gore ba tsise dithoto ka nako e leng gore goromente na a sena madi ka nako ya botona ba goromente wa pele mme re ne rata ra tswelela ra ithela mathata ao a na a le go bo go raya gore jaanong se re se dirang ke go leka gore jaanong re ntshe taolo kana taelo ya gore these letters of commitment di eme ka gore di tantse di re tsenya mo mathateng a gore unlike the GPO system you will end up overcommitting ka gore you don't have money at that point in time mme jaanong le bone we may blame them but if you look at the main problem it has always been gore lephata la bene le sena madi at that point in time mme kana lephata le ke la botsogo le e leng gore with or without money matshelo a tshwanetse a tswelele ka go sirelediwa jaanong se se be se baka gore bodiredi bo heletse gongwe bo ntshitse mekwalo wa mohuta o go leka gore go nne le ditlamelo tsa botsogo se sengwe e ne e le gone se se tona e le gore go tlhoka immediate service delivery ke yone ntabe e dira gore batho ba ka tlisa jalo go sena the facilitation go be go nna gape le the weaknesses tse di leng teng mo lephateng when it comes to planning and contract management tse e leng gore no itlhela e kete dikontraka tsa bone ba e leng gore ba supply melemo ga di managwe sentle mme re tsweletse ka go baakanya diemo tse jaaka ke bua sa ntlha ke gone hela gore re supile jalo gore bo letter of commitments
di tshwanetse di eme re kgone go baakanya mme manokonoko a paakanyo a teng ke a gongwe ano a taba a tata kopotsong e tatang e latela e leng gore go heleletsa e le gore yanong di-stock levels di ya ko tlase under those circumstances jaanong Mr. Speaker re tsweletse ka go dira jalo gore re tle re leke go prioritize bone ba e leng gore ba kolotiwa re kgone go ba duela ga o lebelela dipalo tsa teng tse tonanang a di supa maloba at a time e leng gore ne re tsena dikoloto tsa teng di ne di le much closer to 2 billion mme gompieno di se di le just slightly around 1 billion mme kana jaanong go di duela jaana go raya gore re nna le go thotsa into the new year kana into the new financial year ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Mokaulengwe ka karabo yoneo. Ne ke botsa gore ke a utlwa gore o letla le ka go duela. Mme ne ke re ha ke lebile 53 ha se palo e ntsi e kalokalo. So gongwe a ne go sa tlhokagale ga o bona gore gongwe le nne le lekoko ko ministering wa lona o lebellang dikgantsetso tsotlhetse o lebile gore kana ha le sa ba duele ha ba kgone go duela tax ha ba sa duele tax ga ba kgone go duela tax clearance bila kgone go dira tiro le lona gape ha ba kgone go duela metsi ha ba kgone go duela motlakase ga ba kgone go duela babereki ba kgone go duela le diloan ko parliament ko dibankeng so re gongwe ga le ka nna hase be le ipotsa gore re ka ba thusa jang gore re ntse re ba kolota jana mme gone ba kgona go gweba gongwe la nna le negotiation plan go le ba tax le ra le tumalana gore ba tla duela ja ka re sentse re ba kolota a re ile commitment gore ga re duela a madi a la straight go taxing ja gore metsi a mo di atleng tsa lona le buela batho ba metsi se ba kgaolele metsi ga ba re ba duela bokana go tla go lona jalo ja ga le kgonang teng gore kana se se tona government ga ba batho ba senyegelo ke ditiro ka re mathata a oketsega gore mogopolo wa gore le ka thusana jang gore at the end of the day ba kolitiwang ba duelwe gape ditiro di se ka tsanyella ke a leboga Mokaulengwe. Honorable Minister. Ke a leboga tona Madao nya mme gone ga re nnehela ebile gape tso di buantse ke tsamaiso tse leng gore ha gongwe di batla gore every individual supplier ha na le their own unique challenge o ka ta go rona ra tara buisana hela za ka motho a kolota o mongwe ka tla go ene gore ke na le mathata a ntseng jana mme le a ntse go ntse jana go na le mo e leng gore ba bangwe ka le bona ba tsatsa ba ditsang go ba bangwe ka sekoloto ha gongwe re se re dirisa lephata ile scapegoat where we are not settling our own creditors mme rona ha gongwe re duetse ka gore la ntse ke supa dikoloto gore di ntse jana lephata lone ga se gore go didimetse hela gona sepe periodically we get money and we are able to pay so some of these suppliers we would have been able to give a portion of the money, as we get money. Ga se gore ha re go kolota 50 million e le sekai go ra gore jaanong re go kolota 50 million ona and ga re go fe sepe go tlhelele throughout so go ntse go na le tsamaiso ya go nna ntse ba kgaolo jalo mme ba ileng gore ba na le mathata a ba kilong ke rona kana ba kiwang ke rona ba ka buisana le rona but ha nka ra parliament gone jaana ke ra ke re I'm committing gore re tanna le lekoko le leng gore ka lone ra go kgona gore ka ba thusa ka di-tax ba ska ba kgaolelwa ba reng it is incumbent upon his business person o ka tswangana le kgang le rona gore a ka ra tumela ra tara buisana ra bona go diemo di ka nna jang ga re ka ke ra ba kgapela go thoko ha ile gore go na le kae le re ka thusa ka teng ke a leboga. Further supplementary. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, member for Sorai South. Ma ke go dumedise motsamaisa dipuisanyo ke dumedise ntwe question number 5. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Member. The Muyabana Integrated Farm, Mr. Speaker, is a community project that has been established to cater for the integrated agricultural needs of unemployed youth, women, and people living with disability from the Motamo area, which consists of Muyabana, Tabala, Mokgorosi, Suhuno, Motshagalitau villages.
And the community had pledged 45 hectares of land to the then Ministry of Youth, Gender, Sport and Culture, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢, for these businesses, and the land was granted to 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 during 2011-2012 financial year, but it was only developed in the year 2020-2021 when the ministry took a decision to set aside a budget from the Youth Development Fund to cater for the development of the property in order to benefit the young people, the women, and the persons living with disability in these areas. Mr. Speaker, to date, the following has been achieved. There's been installation and repair of the perimeter fence, completed with razor wire installation. It's at 85% completion. There's been successful rehabilitation of an 8 cubic meter borehole and installation of 100,000 liters reservoir. There's been connection of 3-phase electricity to the farm, installation of solar lights for visibility, planting of 120 fruit trees, construction of various infrastructure, including a guardhouse, ablution block, farm manager's office, 5 poultry houses with a total capacity of 6,400, 3 shade nets for horticulture, 1 piggery house, 3 large fish ponds, a campsite with 5 tented houses, a chicken structure, and 4 small stock kraals, amongst others. Mr. Speaker, the draft governance tools for the management of the farm have been developed by a task force comprising of the Ministry of Lands and Agriculture and economic planners from the central and council departments at local level. I believe 𝗦𝗘𝗘𝗧𝗜𝗡𝗧𝗏, Minister, Acting Minister of Agriculture, had alluded to this in this Honourable House. We are also working with the Botswana University of Agriculture and National Resources in order to enhance this project. To date, a total of 6,500,000 pula has been spent on the project, and I will share the breakdown with the Honourable Member after this. And the overall strategy in the developmental stage of the project, Mr. Speaker, is to ensure that locals from the area economically benefit in terms of providing that they benefit economically from this project. To date, the project has created a cumulative employment of 377 locals, and this was through being engaged as temporary guards, casual laborers, skilled artisans for the different projects and activities. And once the operation begins, Mr. Speaker, the project is expected to create both permanent and temporary employment for various individuals in these 6 villages that I spoke of, and is expected to employ a total of 120 youth, women, and persons living with disability. The progress of the project, Mr. Speaker, funding was partially delayed by the lengthy process of rationalization. The Ministry of the 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 Ministry, as we formerly knew it, was divided into the Ministry of Youth and Gender Affairs and that of Sport and Art, and this rationalization process did delay part of the funding, and this was followed by the recent suspension of the issuance of GPOs to avoid committing government to new expenditures. But we do commit, Mr. Speaker, that the required and remaining funding for the stocking of the remaining facilities is expected to be released as soon as the ban on issuance of GPO is lifted. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Sedi. Maki holeboge, Mr. Speaker. Maki holeboge tona ka tlhaloso gongwe mme ha o dira metsi dirang integrated farmway ga ke a utlwa o bua motso wa mabuo kana ya ka o ka bua bo sa bui motso o mongwe mme le gore o welanda metseo ba ta ipotsa gore bone ba wela ha kae mme gongwe ko nteng ga mo ke ne ke re gongwe tona tlhalose gore mme gona hela tota le ha karabo e ka be e utlwala entse ya ka entse morahi wa kana le tikologo ya Moyabana integrated farm tota ya la o ka ba solohetsa eng delay tsa di buang tse a go dirisitswe madi a kana di tata le mo bokhutong ke ra gore ba soloheleleng gore farm e ka bereka. Mr. Speaker, I thank you. Minister.
Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honourable Member, for correcting me on that omission. Indeed, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 is part of the beneficiaries of this program. But as I said, this matter is with the Ministry of Finance, and as soon as the GPO ban is lifted, I can commit to you that the funds are ready to be dispersed to this community. I thank you. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, member for 30 East. Mr. Speaker, question number 6. Honourable Minister for State President. Thank you, Mr. Speaker. The total number of security companies whose licenses were cancelled due to failure to pay wages is 15. These companies against which settlement agreements or default awards were issued, these are companies against which settlement agreements or default awards were issued and not honored. Mr. Speaker, the main reason for the failure to pay wages for the companies are the following. Companies under code for services upon tendering and win due to the least cost model of selection, following which they are unable to sustain the wage bill. Secondly, companies experience delayed payments by procuring entities. We must categorically state that there is mismanagement of finances among some of the security companies, as they still fail to pay employees even after they have been paid by procuring entities. This cannot be acceptable, and the Ministry will continue to take serious action where the law has been broken. Mr. Speaker, the total number of employees that were affected by this are 171, and the total amount that is owed is 821,144.99. Mr. Speaker, the cancellation of a private security license does not dissolve or absolve the affected company. The companies as legal entities still exist and are still accountable for their debts even after cancellation of their operational license. Labor disputes such as payment disputes are resolved through existing dispute resolution mechanisms such as negotiation, mediation, and the labor courts. Where employees are aggrieved, they are encouraged to follow this process. It should be noted that this process is not within the mandate of the Private Security Services Licensing Board. The Ministry has facilitated payments for employees by getting companies to commit to payment plans which has assisted some employees. But where directors fail to honor their obligations as per the payment plans, the process to suspend and finally cancel licenses is effected. Mr. Speaker, the Ministry does not prevent the Industrial Court from applying its process of recovering funds from the company or employer to pay employees. The Private Security Services Act does not interfere with the process of the Industrial Court. In conclusion, Mr. Speaker, it is worth noting that the Public Service Outsourcing Program, PSOP, was introduced in 2011 to improve efficiency and stimulate private sector growth. Outsourcing private sector security, cleaning, and gardening services was a key part of this program. The PSOP has, however, produced mixed results across cleaning, security, and gardening services. In view of this, the Ministry commissioned a study early this year through engagement of 𝗣𝗔𝗥 to review the program. The primary objective of this study is to provide an evidence-based assessment of outsourcing and insourcing in Botswana, with a focus in its implications for employment, job security, service delivery, and government functions. We hope to present the findings and recommendations in the not-so-distant future. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Furniture. Mr. Speaker, Tona. Ne kere mo karabong ya gago o ne o supa gore gongwe mabaka a mangwe a dirang ke gore dikompone di palelwe ke go duela di-salary
ke kgang ya lowest. Ga se gore yaanong wena le lephata la gago kana le puso le review di ITT di tsamaelane le di rate tsa PPRA a ke sengwe se ile gore gongwe ga o bone se ka thusa. Sa bobedi bothata jwa late payment jo bo dirwang ke maphata a puso a o dumele gore e ka tswa e le lebaka le ileng gore gongwe le ira gore le dikompone di helele di palelwa ke go duela babereki. Se sengwe ke gore ga o cancela license ya kompone e na le babereki e ba kolota, mme go na le thulaganyo gape ya industrial court e leng gore dikompone di ka helela di gapelwa ga rekisiwa dithoto babereki ba duelwa. Ga o bone go mo ile go punisha kompone gabedi le gone gore go behela go pala gore kompone e kgone go duela dikoloto tsa yone. Sa bohelo go na le thulaganyo e nngwe ya garnishing of payment from the invoice. Ga o bone le sengwe se ile gore gongwe le ka se lekeletsa gore go pheleletsong babereki ba helele ba bone dituelo tsa bone le garnisha payment from the invoice ya kompone yone. Honorable Minister. Ke a leboga tona ke a leboga mo parlamente kana ke shadow minister ke wa banana ke ne ke re kana lephata le ngwe le itirela methale ya go ka tsa ditirelo mo bathong tsone di ITT ko ministering yone e regulator dikompone jaanong ke tsa gore mo ke me ka buka ga kwalla ngwe ka nna ga puso mme ga ke ra laela gore ka re procurement tota ga ya laole ko ministering o re leng go gone ministry o maleba o ka thusa ka tsela e ntseng jalo mme di ministry tsone di ka seka ka ke tsa gore wa ga kolola jaanong rona ga ke ra laola gore go procure ka tsela e ntseng jang. Ya bobedi no bua ka late payment e leng wa mabaka a dirang gore go ka tswa go jwetso e ka tswa ele mo wa mabaka a ntseng jang mme ga ke ne ke re kana kganya go tsa ya kgwebo ga eme hela ba security ro thela ba ile gore mo dikgwebong ro thela go re leng teng go nna le challenges se leng teng tsa cash flow mme tsholohelo e teng ke gore mogwebi a bone se a ka kgona gore ka dira ka gone gore a kgone go ka ba phata e nnang teng ga ngwa go nne mothogo gore o dire jalo ka dithaelo tse re nang le tsone e gore business le one ga ya capitalize sentle la ngwa ya capitalize sentle yo hela le gore go nna mogoga o motelele gore bo go ka duela ke tsa gore ke le baka le leng gore ro thela le itse bogolo jang mo seemong se re leng mo go sone ebile mo itshwere e leng gore e ikegile thata ka puso mme ke tsa gore ga no re itse thata mo parlamente ne ke tlhalosa gore go na le thulaganyo e teng e dirwe ya gore batho go ka dira gore ba ka thusa jang gore ba ka gona mo go eme pele gare ga go tsewa dikgato mme kana santse re tlhaloganya gore kana ga re ga hela go lebelela dikgathego tse ba ra dikgwebo le batho ba bereka mo dikomponeng tseo le bona ba santse ba sireletswe jaanong ga kompone e le gore gompieno e hira batho yaka gompieno go ito diragala bangwe ba hira bathong gongwe tsaya batho ba tsaya ba ba tshela ko shakao a ba ba hira ha hetsa ha tender ya go hela ba ba phua gone ko ebile ngwe kgweditse bohelo kontraka e toga hela ba ba phua gone ko di-terminal benefits ba sa di bone le dikgweditse bohelo ba sa duela mme ngwe yana a duetswe jaanong seemo se tshwantseng ga re se lebelela se ka lebelela di-company here re lebelela gore mme batho ba e leng gore ba tsenya madi mo kgwebong go na le tshwanelo ya gore goromente le ena ba sireletse jaaka hela na le tshwanelo ya gore a sireletse di-company tsa security jaanong ye nngwe ne o bua gore ga e le gore go na le thulaganyo ya gore go ka nna go ntse go tswa madi be gore tswa go motho ka ga nne ke araba ka teng ga go na le thulaganyo e ntseng jalo ga ke le go gope ga e leng gore motho ne wa thulaganyo a ba e tshegetse ka boammaaruri ya gore o tana a duela babereki a ba hela a tseetswe license e tsewa e le gore ano ga bo go supa gore maiteko otlhe a dirilwe a go leka gore a thuse ene monga kgwebo le babereki ka gore ga o e tswala o hela e le gore ano le motswedi o ntseng o thusa gore o duele bona babereki wa bo o tswetse jaanong le one thulaganyo yone ya kanisha madi a taba a tsena mo komponeng
e be le gore go tswa bonthabongwe ja wena go a go duela babereki ke tsara ke thulaganyo e thamaletse e ntseng jalo e leng gore e ka dirwa le ka thulaganyo e leng gore e tsena ka industrial court ke a leboga ke sologela ga ke kgonne go di araba tsotlhe mo kaolong. Honorable Palelo Kitsupe Mataosan, member for Tamakumogana. Good afternoon, Mr. Speaker. Thank you. Question number 7. Honorable Minister of Finance, Your Honor, the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament, Mataosan. Your question is a question to be given an insight as to what the government has collected in revenue between November 24 and June 25. And also you want to know what government has spent over the same period. You also want to know what the components of that collection are. It would have been simple to give you the figures. I have the figures. But I suspected that you needed more than just figures. I suspected that in your spirit of patriotism, what you really wanted to understand was whether the situation, financial situation of the country is worsening, or whether there is cause for hope. So there's a long document here written, which I will summarize for you. So what we have done for you, Honorable Member of Parliament, instead of giving you a figure of 24-25 for revenues collected, we have given you figures since 2019, 2020, same period, up to now, same period. Suffices to say that the revenue collected between November and June is 47 billion, 47.352 billion, which is an improvement from 40 billion over the same period in the previous year. So there has been an improvement. So there is reason to have hope that even though we are experiencing difficult financial circumstances, there is hope, there is a glimmer of hope. Then in terms of it has to be mentioned that for the year 24-25 and the year 23-24, these are preliminary. They are preliminary in the sense that there still has to be formal reconciliations. So you have to take it in that spirit. In terms of the components of those collections, mineral revenue in particular in the current year for the period that you have asked, just over 8 billion compared to 3.4 billion in the previous year. SACU revenue is almost 13 billion compared to about the same figure in the previous year. Non-mineral income tax in this year has gone down to about 8.5 billion from 14.7 billion. And that is a reflection of the depressed economic conditions of our private businesses. VAT has gone up to about 8.9 billion compared to 7.2 billion in the previous year. And then there is a component called other income. And this other income includes
profits from Bank of Botswana, licenses, and so on. This year is about 8.7 billion compared to 1.7 billion. Another improvement. Those are in terms of the components in collections. When I move over to expenditure, what does the expenditure? Where is the expenditure, and what does it reflect? Whether there is reason to have hope or reason to be depressed. In the current year, between November and June, we have spent just over 52.6 billion pula. Same period last year, we had spent more. We had spent 58.17 billion pula. This means we have spent less. This means, again, there's reason to have hope. But let it be cautious hope. Let it be cautious hope. That is the summary of your questions. But as I say, they have prepared a corpus magnum for you, a proper analysis over the last 6 years. It has gone into detail. It has even gone into detail around explanations, including explaining the over expenditures, particularly the offending year is particularly the year 23-24. That is the year where a lot of things got out of control. And part of the explanation, obviously there are many explanations, but part of the explanation has to be the fact that the gap system was almost dysfunctional, and that allowed a lot of things to come out of hand. A lot of ministries overspent by a big margin. And you will note that ever since the gap system has been fixed, as of last year, November, that is part of the explanation why there has been marked, observable improvement, in addition to other austerity measures, in addition to other factors. So if I have to answer your question in general, because you asked this question obviously concerned about the future of the country, my answer would be that the economic and financial circumstances are still difficult, but there is reason to have hope, because collections have improved, but also we have certainly contained expenditure if you have to compare particularly with the previous year. Thank you, Member of Parliament. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. And I would really appreciate that answer in a written form so that I can have a look at it. Me wane ke leboge ka ho buang ka teng ke tshwenyegile go gong ha segolo bogolo re o buang thata ka the level at which re hukuditseng expenditure ka teng. The question is this expenditure hukutsegileng ye, is it in the recurrent budget or on the development budget, or both? If part of it is in the development budget, are we holding on to some projects di tshwanetseng ka be di dirwa kana horaing? I'm a bit worried because a number of companies are crying for a They have done some works. Me, Khabaduel. Isn't this reduction of the expenditure because of non-payment of our suppliers, our
other issues tse le gore mme gone re tshwanetse ka be re duetse sekai the honorable minister has just answered a question e a neng a tlhalosa gore ra kolota batho bangwe madi ala a rileng le ga gone a hokotsegile from a neng a le teng a ga se gore mme re tshwere batho ka mo metso ka go leka go hokotsa our expenditure level. Finally, Mr. Honorable Minister, ke itumela thata ka ha o netlang ka especially the tax collection. Although I'm not yet fully happy ka our VAT collection. Ka re ke dumela gore batho ba bantsi bogolo yang di company tse di shop tsa batho ba ba le tsola la Asia o kare nako e ntsi tota ba tila lekgetho ka ditsela tse di hakamatsang. What modalities have you put in place to try and maximize the VAT collection go go bone batho ba ba tshwana le ba di shopots? Ke a leboga Mr. Speaker, thank you. The Vice President, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament. You have asked, I'm not sure whether it's a nuanced question or it's many questions, but I'll do my best to answer your question. Well, the reductions have been at both the development expenditure and recurrent expenditure, even though the expenditure on wages has actually gone up because of the 5% adjustments and the pensions. You have to keep in mind that some of those reductions, as I have already indicated, in the previous years, there were a lot of inflated costs and over expenditures. So some of the cutting is cutting on the fat and cutting on the unnecessary. But it has to be admitted that there is also cutting at the bones as well. And there is a reason why we have had to cut at the bones as well. We've had to cut at the bones as well because, as we have already indicated, the previous year, 23-24, was the offending year. A lot of what we are paying for and the invoices that we are paying for past sins in a major way. And a lot of the shortages that you find in the system have to do with paying for past sins. And we don't have the luxury of dipping into foreign reserves per se. But what you say is absolutely true, that the circumstances that we find ourselves is that we will have no choice, as we haven't been having choice in some areas where we find that we cut at the bones as well. The tax collection, you are absolutely correct that despite the fact that there has been an improvement in tax collection, it is far from where we desire it to be. In fact, I would put it to you that our plan is to revolutionize our tax collection, partly through digitalization. And you will see in the emergency VAT legislation that I hope you will agree to, that some of the things that we propose, because they have to be done immediately, is we are missing out on collection from online transactions, for instance. We are missing out collecting from cash businesses, including the businesses that you have indicated. So we are fixing the laws in order to be able to better collect in a modern economy. And as time unfolds, you will also find out that there is a very comprehensive
strategy to significantly revolutionize, not even improve, revolutionize the way we collect tax. Further So thank you, Mr. Member. Further supplementary. Point of order. Which I Procedure. last supplementary, Honorable Leader of Opposition. Procedure. Mr. President. And the first supplementary that I give Kopo, given the importance of the question to the performance of the economy, if you could be kind enough to share a soft copy of the response with all the members of Parliament. But I have two supplementary questions. The 2023-2024 financial year, EU Kasokoring was the offending year, given the collapse of GAPS. And Megone, Agagona gore budiredi, jo bo golwane mo pusong, bo irile dio dingwe, for lack of a better word, ba dirile dio dingwe botlhaswa, mo ba ka tseelwang dikgato. Ka gore go thata go dumela gore accounting officer, o ka latlhegelwa ke lesedi la gore expenditure e tsamaya kae. Ya re lo le mo go 50 million, lo setse ka 5, a bo ithala go togo saeletse another 25. Did accounting officers really apply themselves? Lona lo ira eng go bona gore ke baahe ba ile gore ba ka tswa ba sa ira tiro a bone le go tsaya dikgato, because go sa tsaya tiro ka tlhoagalo go tshwanetse go nne le ditlamorago. Ga re ke ra nna re re ke goromente o hitileng. Bo PS ke bona ba neng ba tsaya ditshwetso nako yone, they are the accounting officers. And then the second one, and the last one, ke gore tautona na ntsha taelo ya gore 50% ya ditaemane tse di sa rekwang di be di rekilwe by end of July. Re mo go August, go raya mo letsenong la puso o sologetse bokae? Morago ga tautona ntsha taelo ya gore di be di rekisitswe ka July. Re sologetse bokae mo sepatšheng? Point of order. Honor the Vice President. Before then, let me take a... Okay. Is it a point of order? Point of order, Honorable Plank. You can guide me through, Mr. Speaker. I would like to rise on Standing Order 131. Go suspend 40.7 gore ngwe re heletse potso tse tharo tse di setseng for today. I move. No, I will not allow that motion because of the what is ahead of us. The order paper ineligibility page. Ineligibility page. Yeah, no. I'm worried. I'm looking at the amendments that is suggested to link Minister. Happy, you should have moved before the elapse of 45 minutes, because where we are, it was just as a result of my discretion that we pushed the questions. Honorable Vice President, Your Honor, please respond to the question. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Lu. I will make the soft copies available, indeed. You suggest the idea that despite the fact that 23-24 is the offending year, it has to be true that senior officers, at least some senior officers, need to be made accountable, that somebody may have acted irresponsibly, or a subset of people may have acted irresponsibly. This is actually correct. I have no doubt in my mind that certain individuals or a certain subset of individuals have acted irresponsibly. What is it that we are doing, or what is it that we have done to bring these people to account or to book? In fact, there has been action taken, some of it taken by the PPRA. There have been instances where acts of irresponsibility have revealed
themselves. And some of those companies have been knocked out of the system. There have been several actions taken. There are other government processes in motion, including the forensic, including the normal government audit, which processes will lead to potential action. So you will note that acts of responsibility differ. There are some which have already been taken. There are some which require certain types of evidence, and there are processes to unearth some of that evidence. But we have to agree with you that there is no way that what has happened cannot be partly attributable to acts of irresponsibility. You are inclined, I must say, Mr. LOO, that you listen to the President very carefully, and you have chosen me in particular to answer to those. Well, there are a number of components to answering that question. We believe that the diamond market is on the precipice of improvement. And we believe that prices will improve, the markets will improve, and we are expecting additional revenues over the next few years, next few months. As to exactly what that will amount to, I can't say now. But as I indicated when I tried to answer your question last time, the diamond market is a peculiar market. So there are currently sit-downs with the Ministry of Minerals to see how best DBS can come to the party and ensure that the diamonds are sold, because there are many ways of doing it. One of the ways of doing it is for DBS to buy them, to buy at least a good portion and keep them and not flood the market with them. There are different ways, and all those are being looked into to see what the best solution is. Exact figure I can't say, but I am hopeful that there will be an observable improvement in diamond revenues. Well, end of July, I would not say that there is a figure that I can concretely confirm and say that has been achieved, but I do know that in the near future, we certainly are hoping, positively and concretely hoping for improved diamond sales. Thank you. Honourable members, let's go to committee stage of the bills. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Anti-Doping Bill 2025, Bill number 18 of 2025. Committee stage, resumed debate. Order.
Honourable members. Remember that in the morning this bill has been recommitted to committee, but not the whole bill. Certain clauses which were circulated. So let's proceed with that understanding that it is not a recommittal of the whole bill, but of certain clauses. When the House adjourned for lunch break, the Honourable Minister of Sport and Arts stood in his place in terms of Standing Order 79.2 and moved that the bill be recommitted to the committee of the whole House. Please note that the anti-doping bill, number 18 of 2025, yes, the clauses and the schedule have already been dealt with. So I shall therefore call upon the Minister to move the proposed amendments. So there is a proposed amendment at clause 2. Our Minister, let's proceed that way and go to clause 2. Clause 2 of bill is amended. A, at page B 47 by substituting for the B487 by substituting for the definition of the word doping, the following new definition shall be: doping means the occurrence of one or more of the anti-doping rule violation set out in Article 2.1 through Article 2.11 of the Code. You're still verifying something here, Honourable Minister. It's that close to Hela Hotel, all the way to Kweheland and Gobi. Yeah, you may continue where you stopped. Thank you, Mr. Speaker. B at page 489, page B489, by substituting for the definition of operational independence and the following new definition. The operational independence means that board members, staff members, commission members, consultants, and officials of the anti-doping organization with responsibility for results management and its affiliate, for example, member, federation, or federation, as well as any person involved in the investigation. Hang on, Honourable Minister. Okay, let me help you in this manner. Resume your seat. I will ask you to restart, and because you are reading the amendment as is, before you get to motivating the amendments, if you wish to motivate for the amendments, read word for word. How was now end Oscar Mutsenyi? How was now, for example, don't Oscar Mutsenyi? Because this is an amendment, it has to appear exactly this way, so that when the clerk authenticates this bill, he has the correct record. We understand each other. Yeah, clause 2 of the bill is amended at exactly. How was now end? Don't put the end. How was now, for example? Don't put the for example. Exactly as is. And then how to head it over here. If you want to motivate the reasons for your amendment, then you can say so. We are clear? Okay. Clause 2 of bill is amended. A, at page B 487,
by substituting for the definition of the word doping the following new definition. Doping means the occurrence of one or more of the anti-doping rule violation set out in Article 2.1 through Article 211 of the Code. B, at page B489, by substituting for the definition of operational independence the following new definition. Operational independence means that A, board members, staff members, commission members, consultants, and officials of anti-doping organization with responsibility for results, management, or its affiliates, e.g., member federation or confederation, as well as any person involved in the investigation and pre-adjudication of the matter, cannot be appointed as members or clerks to the extent that such clerk is involved in the deliberation process or drafting of any decision of hearing panels of that anti-doping organization with responsibility for results, management, and B, hearing panels shall be in a position to conduct the hearing and decision-making process without interference from the anti-doping organization or any third party. The objective is to ensure that members of the hearing panel or individuals otherwise involved in the decision of hearing panel are not involved in the investigation or decisions to proceed with the case. Thank you, Mr. Speaker. Do you wish to motivate for these amendments, or is just a change in wording for better clarity? I think it's what your colleagues would be interested to know. Honourable Minister. I think most of them, this is just change in words for better clarity. And we have consulted with the relevant stakeholders, including the, our regional anti-doping organization. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, the question therefore is that clause 2, as amended, stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 2 as amended stands part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. There is an amendment at clause 9 of the bill appearing at page B492. Honourable Minister. Clause 9 of the bill appearing at page B492 is amended by substituting for paragraph N the following new paragraph. N, to pursue all potential anti-doping rule violation within the organization's authority, including investigation into whether athletes, support personnel, or other persons may be involved in each case of doping to ensure proper enforcement consequences. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, the question is clause 9 as amended stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 9 as amended stands part of the bill. As many as have their opinion say aye. Aye.
On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Move to clause 12 of the bill appearing at page B494. Minister. Clause 12 of the bill appearing at page B494 is amended at paragraph E by deleting at the proviso the words day to day. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members, the question therefore is that clause 12, as amended, stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 12, as amended, stands part of the bill. As many as other opinions say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. There's an amendment at clause 23 of the bill appearing at page B498. Honourable Minister Gilebe. Clause 23 of the bill appearing at page B498 is amended at paragraph D by deleting the word under. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. The question therefore is that clause 23, as amended, stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 23 as amended stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. There is an amendment at clause 27 of the bill appearing at page B499. Honourable Minister. Clause 27 of bill appearing at page B499 is amended on the side note by deleting the word sample. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. The question therefore is that clause 27, as amended, stands part of the bill. Order, members. The question is that clause 27, as amended, stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, members. There is yet another amendment at clause 32 of the bill appearing at page B500. Order, Minister Kilibeng. Clause 32 of the bill appearing at page B500 is amended at subclause 1 by substituting for the number 30 the number 21. Maybe to motivate it, Mr. Speaker, it means substituting 30 days with 21 days. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 32, as amended, stands part of the bill. Order, members. The question is that clause 32, as amended, stands part of the bill. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, there is an amendment at clause 33 of the bill appearing at page 501. Honourable Minister. Clause 33 of the bill appearing at page B501
is amended at subclause 4 by A, substituting for the word 3, the word 2 under paragraph C, and B, substituting for the word 2, the word 1 under paragraph D. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members, the question is that clause 33 as amended stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 33 as amended stands part of the bill. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honor members, there is a last but one amendment at clause 35 of the bill appearing at page 502. Honor Minister. Clause 35 of the bill appearing at page B502 is amended by subclause 4 by substituting for the word 7, the word 21. The number 21, just to motivate it, Mr. Speaker, is to align it with the clause 32. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. Order, members, the question is that the amendment be agreed to. As ministers of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members, the question therefore is that clause 35 as amended stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 35 as amended stands part of the bill. As ministers of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. There's an amendment, which is the last one, at clause 37 of the bill appearing at page 502, B502. Honourable Minister. Clause 37 of bill appearing at page B502 is amended in line 2 by inserting the word B immediately before the word prescribed. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. As ministers of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order, members. The question therefore is that clause 37 as amended stands part of the bill. Order, members, the question is that clause 37 as amended stands part of the bill. As ministers of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Remember that we have voted for all the clauses in the schedule. So these were just amendments that you gave leave to the minister to deal with. So we shall go back to the assembly.
Oh, same. Okay. Order, members. Order, members. Order. And I call upon the Honourable Minister of Sport and Arts to report the bill from committee. Honourable Minister. Mr. Speaker, I beg to report the anti-doping bill 2025, bill number 18 of 2025 from the committee with amendments. One for third reading, Honourable Minister. Later today, Mr. Speaker. Later today, thank you. Order, members. Let me also call upon the Minister of Sport and Arts to report the Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025 from committee. Honourable Minister. Mr. Speaker, I beg to report Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025 from committee without amendments. One for third reading, Honourable Minister. Later today, Mr. Speaker. Later today, thank you. Let's go for third reading, clerk. Anti-doping bill 2025, bill number 18 of 2025, third reading. Order, members. The question is that the anti-doping bill 2025, bill number 18 of 2025 be read a third time. Honourable Minister, please move. Mr. Speaker, I move that the anti-doping bill 2025, bill number 18 of 2025 be read a third time, and I do pass. Honourable members. The question is that the anti-doping bill 2025, bill number 18 of 2025 be read a third time and do pass. In accordance with the Standing Order 62(1)(c), I shall now order a division which shall be held in a manner prescribed under Order 63. The clerk, you shall ring the bell for 2 minutes, and at the elapse of the 2 minutes, you will lock the doors. Sergeant at Arms, you will lock the doors at the elapse of 2 minutes. Ring the bell.
Sergeant at Arms, lock the doors. I'm going to activate voting. Order, honorable members. Order, honorable members. Before I activate the machine, the question is that the Anti-Doping Bill 2025, Bill number 18 of 2025, be read a third time and do pass. I've now activated. You press 1 to activate your machine or to indicate that you are present. Press 2 for aye or yes. And then press 3 for no or nay. And press 4 for abstain. Topang. Honorable members, I'm going to deactivate. Order, members. Order, members. You are 38 in the House, excluding the Speaker. The ayes, 37. The noes, 0. 1 abstain. So the ayes have it, the bill is passed. Clerk. Order, honorable members, order. Anti-Doping Bill 2025, Bill number 18 of 2025, an act to domesticate the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, International Convention Against Doping in Sport, to provide for the powers, duties, and functions of the Botswana National Anti-Doping Organization in line with the UNESCO International Convention Against Doping in Sport, in order to provide a fair and equitable playing environment for all athletes and to provide for matters connected or incidental thereto. Thank you, Clerk. Let's go to the Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025. Clerk. Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, third reading. Order, members. The question is that the Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, be read a third time. Honourable Minister, please move. Mr. Speaker, I move that Botswana National Sport Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, be read a third time and do pass. Order, honourable members. The question is that the Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, be read a third time and do pass. Honourable members, I shall now order a division pursuant to Standing Order 62, 1C, read with Order 63. So ring the bell for 2 minutes, then you can lock the doors. Clerk.
2 minutes has elapsed. Lock the doors. Lock the doors. Order, 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 members, order. Order, members. The question is that the Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, be read a third time and do pass. I shall activate the voting machine. Those who are voting for aye or yes, you press 2. Those who are voting for no is 3, and abstain is 4. But remember to activate by pressing 1. Remember to activate by pressing 1. Electoral members, I'm going to deactivate. Order, members, here are the results of your voting. You are 40 in the House, 38 aye, no 0, abstain 2. So the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Clerk. Order, members, the clerk has to read the short and long title of the bill. Clerk. Botswana National Sports Commission Amendment Bill 2025, Bill number 17 of 2025, an act to amend the Botswana National Sports Commission Act. Order, members. That concludes the order paper for today. Before I call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment, order, members, is a request by the Leader of the House. He has conferred with me and I have agreed that you take the time from now to go into the General Assembly for an item that you will discuss in the General Assembly. So, after adjournment, you will remain seated where you are, and I will ask the Sergeant at Arms to make sure that all the media booth, both state media and the private media booth, and the public gallery are cleared. And then on the official box, it will only be those that will be here for the items that we are going into. I shall now call upon the Leader of the House. Procedure, Honorable Mopati Mabuse Pule. Mr. Speaker, ndi go dumedise. Ke dumedise ba golo. Kala botlhano Mr. Speaker, gona gana go ba re go kgakolle ga ke tswa mo tseleng. Go kile ga nna le exchange between myself le Re Honorable Mokhwari. Ke ne ke moditse potso ile ga araba ba re ke motlhoketse maitseo. A ba re ke motlhoketse maitseo. Ya no ke batla gore o gakolla gore a go ntse go dira because I've looked through the Hansard. Ha gona go ba go supa gore ke motlhoketse maitseo mme speaker o na le mo studio ha rula ka ne ke kupile gore ka teng gore Re Mokhwari a kope maitshwarelo mo nna gore ga a mpuisa sentle sa bobedi ga le gore ga sone go dirala mahoko a gore Mabuse Pule ga ana maitseo a expansion mo Hansard because gonna record ke to ka re ke motho ke sena maitseo mme ke le motho ke tsiametseng ya lo mo lo mo aitseng o se ke gasagana le ka diretsela batho ba ba ke a leboga Mr. Speaker. I have not looked at the video or the Hansard. So we ke taipana go ke bone Hansard it like o taitisa go gone. And then
I'll make a determination. If there was a ruling, remember that ruling, I cannot rescind the ruling. If ever there was a ruling, I cannot rescind it. What you can do is to approach the Business Advisory Committee for review of the Right Honorable Deputy Speaker's ruling. Honorable Leader of the House, please move a motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order members, the question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Now, honorable members, breaking from tradition, we will remain seated. We'll just ask our visitors in the public gallery and the media from the two booths to excuse us, because and for the live streaming to be stopped and the recording to be stopped. So abasanza ba ipakanya le ka itapola dinao me